yang latihan dalam buku tu. Betul ke? Oh, kelas. Tak dengar lah Miss. Tak dengar? Ni dengar tak? Dengar? Okay, saya ada bagi apa-apa latihan tak untuk last class? Last class tak ada. Yang kita bincang sama-sama tu kan? Tu last kan? Betul-betul. Okay. Okay, topik ni, okay, dia akan masuk dekat awak punya group project. Okay, group project 1 dengan common test 2. Okay, common test 1 tak masuk. Common test 1 hanya masuk chapter 1. Chapter yang accounting classification tu. Chapter awal sampailah double entry. Okay, yang pasal ledger. Ledger tu tak masuk. So yang untuk common test 1 yang awak akan hadap 2 Disember nanti ni. Sampai double entry sahaja macam mana awak nak buat. Effect untuk business transaction tu dengan sebelah tu adalah apa nak debit dengan kredit. Yang tu saja dekat tu je. Okay, so hari ni kita nak masuk chapter 5 books of prime entry lah. Okay, so learning outcome for this BOPE chapter. Okay, at the end of this chapter, students should be able to... Ada orang nak masuk ke? Soalan ke surat 68, 69 belum bincang? Sekejap. Oh, nombor berapa? Nombor berapa ni? Nombor 3, 4 dengan 1 ke? Betul Miss. Okay, nanti kita buat nanti untuk kelas yang sejam lah. Remind saya. Okay Miss. Okay, sekejap. Oh, yang saya buat sama-sama tu muka surat mana? Yang dalam kelas saya bagi jawapan terus. Tak apa. Okay, yang tu untuk kelas sejam lah. Oh, kelas kita minggu ni online lah. Kelas kita minggu ni online. So, sejam hari Khamis tu online jugalah. Okay, sama balik. Okay, so at the end of the chapter, students should be able to explain source of document. Source of document ni contoh yang kita nampak hari-hari hari-hari kita buat business transaction. Contohnya awak beli kalau dekat Malinja tu ada koop bawah tu contoh lah kan. Bila setiap kali pembelian awak beli apa-apa awak akan terima receipt. Itulah contoh source of document. And then kalau awak pergi Tesco ke dapatlah receipt kan setiap kali awak bayar. Okay, dah keluarkan duit. Side pada seller tu, cashier tadi dia terima duit awak dan dia bagi kat awak receipt. Itu adalah source of document lah. Hasil bukti business transaction tadi yang awak dah buat belian. Okay. And then identify the types of journal and ledger. Okay, kita akan identify types of journal dengan ledger and then prepare proper journal and subsidiary ledger. Okay, last kali prepare a full set of accounting record from source document to try balance. Okay, so ini adalah accounting cycle. Okay, daripada business transaction tadi, okay, supported by source of document, contoh yang kita ada, receipt, payment voucher, invoice, debit note, credit note, apa lagi? Segala source of document daripada business transaction tu, okay, kita anggap sebagai source of document lah daripada business transaction tadi. And then kita akan buka journal. Okay, kita buka journal. Okay, lepas buka journal kita kena buka ledger lah.
Okay, daripada ledger ni kita akan masukkan dalam try balance. Baki BD dia, kita akan masuk dalam try balance. Mana satu debit, mana satu credit. And then try balance ni tak semestinya masukkan terus balance lah kan. So mesti ada adjustment. Okay, kita ada buat adjustment. Bahasa Melayu panggil apa adjustment? Kita ada perbaikilah sikit. Okay, contohnya ada tunggakan ke ataupun wang pendahuluan ke kena adjust lah. Okay, and then daripada try balance tadi, kita dah adjust, dia akan dikenali sebagai adjusted try balance. Okay, and then kita nak close entry and then baru kita buat financial statement. Okay. Okay, so what are the source of document? Okay, each business transaction must be supported by source document. Okay, source document is the original document that contains the key information of a business transaction. Okay, it is created when business transaction occur. Okay, dia diperbuat, dia di-create, dia dihasilkan apabila berlakunya business transaction lah antara awak dengan buyer dengan seller. Okay, it includes the description of transaction, names of the parties involved, transaction date, hari kejadian yang awak beli tu, and amounts paid or received, okay, if any. So these are the common type of business source of document. The first one is we have purchase order. Okay, a business document issued by a buyer to a seller is purchase order lah. Okay, outlines the expectation in terms of the type of product or service a buyer plan to buy and the quantity. So dalam purchase order ada apa yang buyer tu nak beli dengan berapa kuantiti yang dia nak belilah. Okay, the original purchase order is sent to the seller and the copy is kept by the buyer. Okay, what about sales order? Okay, sales order is a business document issued by a seller to a buyer. Okay, lain lah purchase order tadi. Buyer yang issue kepada seller. Untuk sales order ni, seller yang issue kepada buyer. Okay, confirming the sale of goods or services after the purchase order received. Lepas purchase order dah receive, dia akan issue sales order lah untuk confirm sale of good or services. Okay, it contains detail about the sale such as quantity, product specification, price, delivery date and address, payment method and any other relevant information. Okay, semua yang berkaitan untuk sale of good or services tu akan ada lah dalam sales order ni. Okay, the original sales order is sent to the buyer and the copy is kept by the seller. So berbezalah untuk siapa yang simpan original copy dengan siapa yang simpan original, siapa yang simpan copy berbezalah untuk purchase order dengan sales order. Okay, and then we have delivery note. Okay, document that accompanies a shipment of goods which provide a list of the products and the quantity included in the delivery. So bila awak terima barang tu, datang sekali lah dengan delivery note barang yang awak terima tu. Okay, daripada delivery tadilah. Okay, JNT deliver ke apa, dia akan bagi sekali lah delivery note. Okay, it serves as a checklist to buyers to check whether they have received all the products they paid for. Okay, if anything is missing, they can contact the seller to inform what is lacking regarding the delivery. So daripada delivery note lah, delivery note ni lah, buyer dapat tahu sama ada barang yang dia list produk yang dia order tu sama tak dengan barang yang terima dengan delivery tadi. Okay, and then we have invoice. Okay, invoice is a bill issued by a seller to buyer when particulars of the goods sold or services completed. Okay, the information includes the terms of payment, the date, quantity and price. Terms of payment ni maksud dia, invoice ni hanya dikeluarkan bila awak buat pembelian ataupun jualan secara hutang lah, by credit. Okay, sources of document for credit transaction. Sources of document for sold or purchase of goods by credit hanyalah invoice lah, sebab tu dia ada terms of payment. So dalam masa contoh, dalam masa 30 hari awak kena bayar lah mesin photostat ni. Okay. Okay. There are two types of invoices, namely sales and purchase invoice. Okay. Sales invoice represent for goods sold on credit term. Okay, while purchase invoice is for goods bought on credit. So
Macam saya cakap tadi lah, untuk sales ataupun purchase punya by credit, sales and purchase of goods by credit, source of document dia hanya invoice. So the original invoice is sent to the buyer and the copy is kept by the seller. Okay, we have also credit and debit note. Okay, it is a special note issued by a seller to show the amount to be refunded when a buyer returns some of the goods bought. Okay, bila awak beli barang dan awak nak return barang tu, awak akan issue kalau dari side buyer adalah debit note lah. Kalau dari side seller dia adalah credit note. Okay, in the seller's book, this is called a credit note because the buyer's account has been credited as it reduces the amount owed by the buyer. Okay, in the buyer's book, it is called a debit note because the seller account has been debited as it reduces the amount owed to the seller. Okay, and then we have receipt. Okay, a document issued by seller to buyer for proof that payment has been made. Okay, once the buyer paid the bill or invoice, seller will issue a receipt. Okay, kiranya receipt tu adalah last document yang awak akan terima lah, awak dah buat bayaran, awak akan terima receipt. Okay, what about deposit slip? Okay, return form used to deposit money into a bank account. Okay, when a buyer pays by check or cash, okay, the seller will write a bank deposit which will be taken to the bank and attached together with the check and cash deposited. Okay, bila seller tu, bila buyer, dia bayar pakai check. Okay, contoh company dia suka bagi check lah kan. So seller tadi ni dia akan attach deposit slip ni dengan check tadi untuk dia deposit lah dalam ATM tu. Okay, the deposit slip will show the amount of money deposited and the breakdown of the check amount and cash. Okay, contoh dalam satu breakdown ni maksudnya contoh dalam sehari tu bukan satu check je. Bukan satu check je yang dia akan deposit. So ada banyak check. So dia akan breakdown lah berapa banyak check tu, berapa banyak amount yang dia akan list down. Okay. So the original slip is sent to the bank and the counterfoil in the paying in slip book is kept by the depositor. Okay. And then we have payment voucher. Okay, authorizing document for a payment. Okay, the voucher can be issued for various form of payment such as payment for wages and salary and petty cash expenses. Okay, it serves an internal accounting control mechanism that ensure that every payment is properly authorized. Okay, contoh daripada pihak seller tadi tak boleh keluarkan invoice ke apa, so daripada side company lah yang akan keluarkan payment voucher ni untuk authorize payment. Okay, untuk dikiranya kita business tu sendiri yang akan keluarkan payment voucher ni lah sebab tak ada external document contoh invoice tadi daripada side seller. Okay, so kita nak masuk journal lah. Okay tak untuk source of document? Familiar tak dengan perkataan yang kita discuss tadi? Okay ke semua? Kalau tak dengar? Okay, kalau tak dengar tolong voice out Okay. So kita nak masuk journal. Okay, based on the accounting cycle, after business transaction are collected from source document, okay, daripada bill tadi, invoice tadi, credit note, debit note, apa lagi? Receipt. Apa lagi? Deposit slip, apa semua tu. Di samping tu ada business transaction lah. Kita buat business transaction sekali dengan source of document. Okay, daripada situ business transaction tadi kita akan record dalam journal. Journal tu yang kita ada belajar sikit hari tu. Okay, tak apa kita tengok balik. Okay, so journal is the first book that business transaction are initially recorded. Okay, daripada business transaction ke journal. Okay, journal adalah first book lah. Okay, for that is initially recorded. Hence, the accounting journal also known as books of prime entry. Okay,
So each journal contains detailed records for the types of business transaction pertaining to a specific area and recorded in a chronological order. Okay, kita ada two types of journal, two main types of journal. So we have general journal and specialized journal. Okay, general journal is recorded for transaction other than those recorded in specialized journal. So selain daripada apa yang ada dalam specialized journal ni akan masuk dekat general journal lah. Okay. For specialized journal consists of 6 types of specialized journal based on specific transaction. So we have here is purchase journal, sales journal, return outward journal, return inward journal, cash payment journal, cash receipt journal. So ada 6 lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 di bawah specialized journal. Purchase journal and sales journal ni adalah goods bought ataupun sold by credit lah. Dia akan masuk dekat purchase journal ataupun sales journal. Untuk return outward journal dengan return inward journal adalah return daripada sold goods ataupun purchase good by credit tadi. Daripada sini tadi yang ada return dia akan masuk dekat return outward journal ataupun return inward journal. Okay. Cash payment journal adalah cash outflow daripada cash or check lah. Cash or check outflow masuk dekat cash payment journal. Awak buat bayaran secara tunai ataupun check. Okay, cash receive journal adalah cash or bank inflow lah. Duit masuk daripada menggunakan cash ataupun check. So masuk dekat cash receive journal lah. Kalau kita ada return dan return tu bentuk duit bukan daripada hasil daripada credit transaction, daripada transaction yang berhutang, dia akan masuk dekat cash receipt journal ataupun cash payment journal sahaja. Okay, dia tak akan masuk kat sini. Yang untuk return outward dengan return inward ni hanya daripada transaction credit lah, sale ataupun purchase tadi. Okay, kita masuk ledger. Okay, ledger is a book consists of a list of account with the purpose of transferring transaction from a journal and classify it into separate account. So daripada journal tadi tu kita akan buka lah account satu per satu. That is we call ledger lah. Okay. Kena ada journal dulu baru kita boleh buat ledger. Okay, after business transaction has been recorded in journal, the total will be posted to the appropriate accounts in ledger. So we have 3 types of ledger. Okay, so the first one is sales ledger. Consists of all account receivable ataupun kita panggil debtor of business lah. Semua account receivable masuk under sales ledger. For purchase ledger consists of all accounts payable or creditor of business. Okay, semua account payable masuk under purchase ledger lah. Okay, the third one is general ledger. Contains account other than the account receivable and payable. It consists of real account. For example, we have cash, okay, cash account, bank account, capital account. Okay, nominal account, we have example of purchase account, sales account, and salary account. Okay, so to summarize for books of prime entry, we have two. The first one, we have 2 journal. The first one is general journal dengan specialized journal. For general journal, we only record drawing of good. Okay, awak ada buat ambilan barang lah. Okay, purchase and sales of non-current asset by credit. Okay, by credit sahaja, purchase ataupun sale of non-current asset by credit. Awak ada beli ataupun jual non-current asset secara hutang. Okay, correction of error, kita ada buat pembetulan kesalahan lah. Okay, opening entry ataupun opening balance masuk dekat general journal. Contoh awak masuk modal, masuk capital. Okay, dalam untuk company awak masuk dekat general journal lah record dia. And then adjustment. Okay, kita ada buat adjustment apa semua masuk dekat general journal. Okay, general journal adalah semua benda yang kita record selain daripada yang bukan under specialized journal lah, yang antara ni special case ni lah. Okay, so under specialized journal we have 6. Okay, so for purchase journal adalah kita record goods purchase on credit. Okay, source of document invoice from supplier. Okay, kita beli barang
supplier, kita akan terima invoice daripada supplier. Okay, for sales journal, goods sold on credit. Okay, jualan kredit lah. Okay, source of document dia invoice sent to customer. Yang ni kita yang send invoice kepada customer. Okay, return outward journal. Return outward journal adalah purchase return lah. So, goods return to supplier on credit. Nampak tak dia dia apa? Letak kurungan on credit. So, return outward journal ni hanya untuk goods return to supplier on credit. Inilah yang ni, yang daripada sini. Kalau ada return, dia akan masuk return outward journal lah. Okay, so document untuk return outward journal adalah credit note lah. Credit note from supplier. Supplier akan issue credit note. Okay, for return inward journal ataupun dikenali sebagai sales return adalah goods return by customer. Okay, daripada sinilah sales journal tadi kita jual. Sales journal kita jual. Sales of goods tadi kita jual on credit. Any return by the customer dia akan masuk dalam return inward journal lah. Same, sama juga source of document dia. Credit note send to customer. Okay, kita lah supplier, kita send kepada customer. Okay, cash receipt journal. For any inflow of cash, okay, duit yang kita terima secara cash ataupun bank, masuk dekat cash receipt journal. Okay, so dokumen dia adalah dalam bentuk receipt lah. Okay, cash payment journal. Okay, for any outflow of cash, kita bayar rental ke, kita bayar utility by cash or check, masuk dekat cash payment journal. Okay, kalau kita terima loan daripada bank, kita akan masuk dekat cash receipt journal lah. Ataupun kita buat bayaran dekat bank, kita akan masuk cash payment journal. Okay, kalau kan tadi kita ada jual dekat customer by credit kan, customer tu kan account receivable kita kan, dia hutang kita. And then ada credit term, dalam masa berapa hari dia akan bayar. Okay, so bila dia nak bayar tu, dia akan masuk dekat cash receipt journal lah. Okay, contoh dia bayar pakai check. So dia akan masuk dekat cash receipt journal. Okay, so kita ada dua lah jenis journal, general journal dengan specialized journal. Okay, so ni adalah books of prime entry atau we call it as BOPE lah. Okay, BOPE. Okay, tengok contoh soalan yang kita buat untuk PowerPoint lepas, Zakuan. Okay, tengok contoh Zakuan ni. Sekarang kita nak classify apa BOPE yang kita akan gunalah untuk transaction January 1 hingga 30. Okay, tengok January 1. Zakuan started a business with 50,000 cash in hand. Okay, Zakuan start up business tadi. Okay, dia masukkan 50,000 cash. Okay, untuk start business tu lah. So, dia business tadi terima duit lah kan. Kan Zakuan masuk duit dalam syarikat. So, Zakuan terima 50,000 untuk business tu. So, bila nampak perkataan cash, okay, dan awak receive 50,000 ni, so awak akan masuk dalam books of prime entry cash receipt journal lah. Okay, cash receipt journal. Okay, untuk January 2, the business deposited 20,000 of cash into bank account. Okay, tadi dia pegang 20,000 cash dalam tangan dan dia masukkan 20,000 dalam bank. So, cash turun, cash decrease, bank increase kan. So, untuk cash decrease ni, dia akan masuk cash payment journal lah. Okay. And then dia deposit dalam bank 20,000. So, awak terima bank tadi increase, so cash receipt journal. So bank ni adalah cash receipt journal lah, awak terima 20,000. Okay. Untuk January 4, receive 15,000 loan by check. Okay, awak receive and then receive loan by check. So bila awak receive, automatic cash receipt journal lah. Okay, and then keyword kat sini adalah check. Okay, apa-apa transaction, business transaction berkaitan cash or check, okay, masuk dekat cash receipt ataupun cash payment journal lah. Okay. January 5, Zakuan withdrew 300 cash for his personal use. Okay, dia buat keluar duit 300 cash untuk kegunaan peribadi. So, bila dia buat keluar cash,
dia akan masuk dalam cash payment journal lah. Okay, duit keluar. Okay, bila duit keluar, cash payment lah. Kalau duit masuk, cash receipt. Okay, January 7, paid rent by cash. Okay, awak bayar sewa menggunakan cash. So, cash payment journal, duit keluar. Okay, January 8, receive commission by check. Okay, awak receive commission by check. So, cash receipt journal. Okay, tengok January 10. Purchase of goods by check 3,000 from supplier A. Okay, awak beli barang menggunakan cek. Okay, highlight cek. Okay, supplier A ni tak ada siapa lah. Tak boleh padam lah, saya dah save tadi. Okay, purchase of goods by check. Keyword kat sini adalah awak purchase goods menggunakan check. So, adalah cash payment journal. Okay, 15. Purchase of good from 9 enterprise by credit amounted 5,000. Awak purchase good from 9 enterprise. 9 enterprise adalah kita punya account payable sebab kita purchase by credit. So, automatic masuk purchase journal lah. Okay. 16. Sale of goods to customer A 1,000 by cash. Okay, awak buat jualan kat customer A. Jualan tadi diterima cash lah. So, masuk dekat cash receipt journal lah. Awak dapat duit 1,000 kan daripada hasil jualan tadi secara cash. So, duit masuk cash receipt journal. Okay, January 19. Sale of goods to Humaira 2,000 on credit. Okay, awak buat jualan kredit kepada Humaira lah. Humaira is our account receivable. So, automatic bila sales of goods by credit akan masuk sales journal lah. Okay, January 20, return goods worth 500 to supplier A and receive check. Okay, tadi kita ada beli dekat supplier A dan kita return. Okay, kita return and then kita receive check. Okay, tadi kita guna cash payment journal. Bila ada return on purchase tadi, dia akan masuk cash receipt journal lah. Dia akan masuk opposite journal. Dia akan masuk cash receipt journal. Okay. 21. Return goods worth 300 to 9 enterprise. Siapa 9 enterprise tadi? Kita punya account payable. Okay, ni adalah purchase return lah untuk January 21 adalah purchase return. So, bila purchase return, automatic return outward journal. Okay. 24. 200 worth of goods returned by Humaira. Siapa Humaira tadi? Kita punya account receivable. Okay, account receivable comes from sales by credit lah. Sold of goods by credit. So, automatic kat sini adalah return inward journal ataupun sales return lah. Return inward journal ataupun sales return journal pun saya terima. Okay, 26. 9 enterprise allow cash discount of 700 for full settlement of amount owed by check. So, kita lah yang hutang dekat 9 enterprise ni. Betul tak? Kita beli barang dekat dia by credit. Okay, 9 cakap kalau kita bayar amount yang full settlement menggunakan check, dia akan bagi kat kita cash discount 700. So, ni adalah kita yang bayar dekat 9 enterprise. So, cash payment journal, cash outflow lah. Okay, kita buat bayaran dekat account payable kita. Okay, 29. Humaira settle amount owed by cash after being allowed cash discount of 20%. Tapi for Humaira, Humaira yang hutang dengan kita. Tadi kita buat bayaran dekat 9 enterprise. Humaira ni adalah daripada sales by credit punya transaction kan. Humaira adalah account receivable. So, bila kita Humaira yang buat bayaran kat kita, automatic kitalah yang side yang terima duit. So, cash receipt journal. Okay, 30. Purchase office equipment 1,000 by check. Okay, dia beli, Sakuan beli non-current asset which is office equipment by check. Okay, so beli, keluar duit, pakai check. So, cash payment journal. Okay, okay tak untuk transaction Zakuan? Ada apa pertanyaan? Okay. Okay, kita proceed untuk Alisha pula. Okay, ni contoh untuk Alisha. Alisha Disember 2021, business transaction dia.
Okay. Tengok Disember 1. Okay, Alisha started the business with 30,000 cash at bank and 10,000 cash in hand. So maksud dia kat sini dia punya modal dia buat masuk 40,000 lah. Satu dekat bank 30,000, satu dekat cash in hand 10,000. So untuk cash at bank tu kita business adalah business terima 30,000. Business terima 30,000 at bank dengan at cash 10,000. So cash receipt journal lah and cash payment journal tu tadi untuk sebenarnya dia buat masuk modal 40k. Okay, satu dekat bank 30k. Satu cash in hand 10k. Okay, untuk cash receipt journal masuk dua-dua ni lah. Okay, business terima bank 30,000, 10 cash in hand 10k. Untuk cash payment journal yang ni yang WhatsApp saya buat warna lain. Untuk cash payment journal, duit dalam tangan tadi dia buat masuk dan deposit dalam bank 30,000. So kita keluarkan 30,000 ni lah. Cash outflow 30,000. So masuk dekat cash payment journal. Okay. And then December 3, purchase health supplement product worth 5,000 from Greenish Sdn Bhd on credit. So ni adalah purchase by credit lah. So Greenish Sdn Bhd is our account payable. Okay, so bila ada purchase by credit, automatic BOPE dia adalah purchase journal lah. Okay. January pula. December 5. Okay, sold herbal supplement amounted to 2,400 to Ahmed on credit. So ni adalah sold by credit lah. Sales by credit. So automatic dia masuk sales journal. Okay. December 8. Purchase display rack worth 4,600 from FB Design and paid 2,600 by check. Okay, tengok dulu paid 2,600 by check. Okay, bila dia buat bayaran cash outflow by check, automatic masuk cash payment journal. Okay, untuk purchase display rack, ni adalah purchase non-current asset lah. Display rack ni adalah non-current asset ataupun office equipment untuk business Alisha kan. So ni dah masuk capital contribution by non-current asset lah. Sebab tu dia akan masuk dekat general journal. Okay, Alisha buat purchase non-current asset untuk kegunaan business lah. Sebab tu dia masuk general journal. So ada dua journal yang kita kena record. Sama juga satu tadi pun dua journal. Okay. Tengok December 10. Alisha took out cash and 6 bottle of multivitamin product amounted to 300 and 500 respectively for her personal use. Okay. So Alisha took out cash. Okay, took out cash ni kita akan masukkan dalam cash payment journal lah, cash outflow. Okay, and then dia buat dua jenis ambilan drawing. Dia buat dua jenis drawing, which is the first one is drawing by cash and then 6 bottle of multivitamin product ni drawing of goods lah. So untuk cash payment journal ni, anything cash outflow kena record dekat cash payment journal. And then drawing punya transaction, the whole December 10 punya ni adalah transaction berkenaan drawing. So any drawing made by the owner kena masukkan dalam general journal. Okay. Okay, December 14. Return unregulated health supplement worth 560 to Greenish Sdn Bhd. Siapa Greenish tadi? Kita punya account payable. So tadi purchase by credit. So 14 December is purchase return lah. So purchase return masuk dekat return outward journal ataupun boleh tulis purchase return journal. Okay. 17. Ahmed return float supplement worth 380. Siapa Ahmed? Okay, December 5. Ahmed is our account receivable. So sales return lah December 17 ni.
Sales return. So masuk dekat return inward journal ataupun sales return journal. Okay, December 20. Cash sales to Happy Living Shop worth 2,000. Okay, kita buat sales by cash to Happy Living. So kita receive lah duit kan. So cash receipt journal. Okay, sebab kita terima duit secara cash. Okay, 25. Paid rent amounted to 2,000 by check. Okay, kita bayar rental pakai check. So masuk dekat cash payment journal lah duit outflow. Cash outflow. Okay, 31. Alicia brought in her computer worth 4,000 into the business for business use. Ni dia bawa capital, dia bawa non-current asset as capital contribution lah. So dia masuk dalam general journal. Okay, okay tak untuk business transaction Alicia? Okay, Miss. Okay, kita take pukul 9 lah masuk balik, boleh? Boleh, Miss. Okay, nanti pukul 9 datang balik.
Okay, semua ada? Semua dah kembali ke belum? Ada, Miss. Okay. Okay, kita nak tengok macam mana nak record purchase journal. Okay. Okay, so purchase journal is used to record goods or inventory purchases on credit. So bila kita beli barang on credit, dia akan masuk purchase journal lah. Okay, the format is shown as below. So ni adalah format macam mana kita nak record journal purchases. Okay, purchases journal. So we have on the left side is a date to record the purchase date. And then moving on is particulars to record the name of supplier from which the goods were purchased. Okay, bila kita purchase by credit, automatic account payable lah kan. So kita berurusan dengan account payable. So account payable tadi, supplier tadi akan duduk kat sini lah nama-nama dia orang. Okay, and then we have invoice number to record the invoice number, and then folio, record the reference number of the ledger posted. So we have purchase ledger. X ni adalah berapa nombor yang awak akan letak lah ikut chronological order, ikut turutan. Okay, so bila buat group project nanti, folio ni berbeza lah untuk setiap group. Ikut dia orang lah, dia orang nak letak macam mana. Okay, mungkin kat sini purchase ledger 1, purchase ledger 2, purchase ledger 3. Okay. And then last sekali adalah ringgit Malaysia lah to record the invoice amount. Okay, so ni adalah format purchases journal. Okay, kita ambil sample of transaction on goods purchased by credit. So we have on April 10, bought goods on credit from Ali worth 100, and the punya source of document is invoice number 813. Okay, April 20, bought goods on credit from Rama 200, invoice number 612. Okay, April 28, bought goods on credit from Chan worth 300, invoice number 181. Okay, macam mana kita nak record dalam purchase journal? Okay, date ni ambil lah based on transaction April 10, 20 and 28. So our account payable, tulislah kat sini April 10 is Ali. Okay, April 20 is Rama. April 28 is Chan lah. Okay, invoice number ikut dia punya transaction, business transaction dia. Invoice number apa untuk Ali? 813. So masuklah 813. Untuk Rama, invoice number 612. Untuk Chan, invoice number 181. Okay, so ini adalah first entry untuk purchase ledger Ali. So kat sini kita akan tulis purchase ledger 1 lah. Rama is purchase ledger 2, Chan is purchase ledger 3. So berapa amount Ali tadi? 100. Tulislah 100, Rama is 200, Chan is 300. Okay, total semua 600. Amount 600 ni akan masuk dekat general ledger lah. General ledger 1. Kita buat general ledger 1. Ledger purchase. So dia akan transfer dekat purchases account. Okay. So tengok posting purchase journal tu ledger account. Okay, first step adalah journal, second step adalah ledger lah. So the entries in the purchases journal will be posted to the purchase ledger. Purchase ledger tadi adalah buku-buku account payable lah, account berasingan account payable kita. And general ledger. So ada dua entry lah yang kita akan posted dekat satu purchase ledger dengan general ledger. So kita ada 3 step. Okay, the first one, after an individual entry has been made in the purchase journal, kita dah masuk tadi Ali, Rama and Chan. Individual entry dah masukkan dalam purchase journal. The amounts are posted to purchase ledger as credit entry in each of the individual supplier account. Okay, purchase ledger is also known as account payable subsidiary ledger. Okay, account payable punya ledger lah. It is the individual supplier account. So kita akan daripada transaction, daripada individual entry dalam purchase journal ni, kita akan buka dalam purchase ledger ada account payable Ali. Okay, kita letak Ali the first one lah, purchase ledger PL1. And then seterusnya ada Rama, account payable Rama, purchase ledger 2, account payable Chan
purchase ledger 3. So yang kita reference dalam folio ni kena sama lah. Okay. And then dalam purchase ledger, dalam buku-buku account supplier kita ni, account payable Ali, Rama and Chan, account payable adalah liability kan. So kita akan record di sebelah credit side. So dalam buku account payable Ali, kita akan record April 10 purchase. Folio ni reference mana kita dapat 100 ni daripada purchase journal lah. So PJ is purchase journal. Okay. Account payable Rama. Okay, kita akan record dalam purchase, kita dapat purchase amount 200 tadi daripada purchase journal. Kita akan record April 20 purchase lah. Kita akan tulis item yang sama untuk record. Kita akan tulis kat sini Rama juga kita akan tulis purchase lah. Dia akan entry yang berbeza lah untuk kita record. Okay, account payable Chan. Kita akan record juga di credit side April 28 Chan. Okay, purchases. Folio, purchase journal. Kita tengok mana dapat 300 ni daripada purchase journal lah. Okay. Saya tulis step 1 kat sini sebab kita kena create purchase journal ni dulu baru kita boleh create purchase ledger lah. Account-account berasingan untuk account payable kita. Okay. To step 1. Okay. At the end of each reporting period, the amount column of purchase journal is total and this amount is posted to the general ledger as debit in purchase account. Kenapa debit? Sebab purchase kan adalah expenses. Expenses baki belah debit. Okay. So dah dapat total daripada purchase journal tadi 600. Okay, bawa masuk dalam general ledger. Okay. Kan itu ini transfer to purchases account. GL1. So buka lah purchases account. GL1. So masuk kat sini general ledger 1 lah. Kita ada purchases account. Account yang pertama untuk bawah general ledger. Ataupun kita panggil dia apa tadi, account kita ada dua nominal dengan real account. So ni adalah real account lah. Okay, purchases account. Okay, bawa masuk debit side April 30 sebab month kita nak close. April 30 kan April ada 30. So April 30 kita akan tulis particular dia total credit purchase lah. Okay, total credit purchase. Folio dia kita refer daripada purchase journal. Okay, sebab tu kita tulis PJ. Okay, amount dia kena sama lah. Purchase journal bawa masuk dekat general ledger under purchase account 600 juga. So last kali kita kena verify amount in individual account is equal to purchase account. So kat sini 600, kat sini pun kita akan transfer 600 lah. Kita akan transfer to purchase account kat general ledger 600. Okay, tu untuk step 3 lah. Total of credit purchase posting in the individual supplier account. Okay, purchase ledger is always equal to the amount posted to the purchases account in general ledger. Okay. Tadi untuk purchase journal. Sekarang kita nak buat untuk sales journal. So sales journal used to record goods or inventory sold on credit. Okay, sama juga bentuk dia, format dia sales journal. Kita ada date, particular name of customer to which the goods were sold, and then invoice number, folio. Okay, reference number of the ledger posted. So kat tadi PL. Okay, purchase ledger sekarang adalah sales ledger lah. Sales ledger 1, sales ledger 2, sales ledger 3. And then berapa kita nak record amount dia. Last kali kita akan tulis transfer to sales account dalam general ledger. Okay, kita ambil sampel transaction on goods sold by credit. So kita ada siapa account receivable kita on April 11 is Lim lah. Sold good on credit to Lim worth 200. Okay, source of document for sales by credit is invoice number 101. Okay, April 21, sold good on credit to Min worth 300. Account receivable is Min. Okay, invoice number is 102 lah. Okay, macam ni lah nanti awak buat group project, awak tulis awak punya business transaction and then included awak punya source of document apa. Okay, April 26, sold goods on credit to Man worth 400, invoice number 103. So, buat masuklah Lim, Min dengan Man, kita punya account receivable. Invoice number ikut diorang punya business transaction lah. Masukkan folios, sales ledger 1, sales ledger 2, sales ledger 3. And then berapa amount Lim? 200.
Okay, 200, min adalah 300. Okay, man adalah 400. Samalah. Okay. And then total up kita dapat 900. 900 ni kita akan transfer ke sales account dalam general ledger 2. General ledger 1 tadi kita dah buka purchase. So masuk general ledger 2 kita buka sales account. Okay. So posting to sales ledger to general ledger account. Okay. So awak akan posted untuk dua ledger lah. Satu sales ledger which is account receivable subsidiary ledger ataupun debtor lah. Kita punya debtor tadi siapa? Lim, min dengan man. Kita akan buka lah account untuk lim, min dengan man. And then general ledger kita akan buka sales account. Okay. So sama juga the amount are posted to sales ledger as debit entry in each of the individual customer account. Kenapa debit? Sebab account receivable adalah asset. Asset debit kan? Okay. Sales ledger is also known as account receivable subsidiary ledger. It is the individual customer account. Untuk tadi tu adalah account untuk sales tadi tu. Untuk purchase tadi tu siapa tadi? Yang ni kita panggil supplier punya account. Yang ni supplier punya account. Untuk sales, kita panggil customer punya, individual customer punya account. So, daripada sales journal tadi, step yang pertama, okay, kita dah record total 900 sales journal. Okay, kita kena record, kita kena buka pula ledger. Okay, ledger sales lah, sales ledger. So, we have account receivable lim. Okay, sales ledger 1. Sama. Okay, account receivable min. Sales ledger 2. Okay. Account receivable man. Okay, account receivable man. Sales ledger 3. Okay, sama. Okay, bila account receivable, kita akan record belah debit side lah. So, debit side untuk account receivable lim, April 11. Okay, kita akan record sales. Okay, kita akan record entry yang berbeza lah. Okay, kita akan record lim juga kat sini, kita akan record sales lah sebab dia daripada sales. So, reference kita adalah sales journal. Okay, ni adalah sales journal SJ 200. So, lim tadi adalah 200. Okay, untuk account receivable min. Okay, account receivable min April 21, 300. So, April 21 sales folio is sales journal 300. Okay, account receivable month. Berapa? 400. So, April 26 sales folio reference adalah sales journal 400. Okay. And then kita ambil total ni, 900 ni kita akan transfer ke sales account dalam general ledger. So, bukalah general ledger, buka sales account. Okay, GL2 lah. Kat sini GL2. Sini pun kena GL2. Kita akan refer balik. Mana awak dapat sales account ni? GL2, so kat sinilah awak dapat. Okay, so sales adalah revenue. Revenue adalah credit side. Betul tak? Revenue adalah baki belah credit. So, kita akan record di belah credit side lah. So, April 30, month of closing. Kita akan record total credit sales daripada sales journal. Folio reference kita, sales journal lah. Kita tengok 900. So, 900 kena sama dengan sales journal ni lah. Untuk general ledger kena sama dengan sales journal. Okay, amounts in individual receivable must be equal to sales account. Okay, sama je step dia. Okay, kita nak masuk return outward journal. Return outward journal adalah purchase return. Okay, record return of goods purchases on credit. Okay, for return of goods purchased by cash, it will enter in the cash receipt journal. Okay, sebab tu saya highlight Kalau ada return purchase by cash, kita akan masuk cash receipt journal. Okay, the format of return outward journal is shown as below. Sama je. Kita ada date, particular, tajuk return outward journal. Okay, kat sini bukan, kat sini sebelum ni apa? Invoice number. Okay, so bila return, kita akan guna dokumen credit note. Okay, so kat sini akan ada credit note number lah. CN something something something. Okay, folio, purchase ledger, and general ledger. And then berapa amount, total up, kita akan transfer dalam general ledger kat buku return outward account. Okay. So, guna sample of transaction
on goods returned to supplier by credit. Okay, purchase return by credit. Okay, so April 19, Ali return good. So dia pakai source of document credit note number CN005. Okay, April 25, return goods for RM50 to Rama credit note CN100. So buat masuk dalam return outward journal. April 19, Ali. April 25, Rama. Berapa dia punya credit number, credit note number based on business transaction. Okay, masuk dekat PL1 lah sebab kita dah buka tadi buku account payable kan, Ali kan. So masuk juga dalam PL1. Purchase ledger 1, purchase ledger 2 lah. Okay, Rama. Okay, berapa amount based on business transaction, total up kita akan transfer kemudian dekat general ledger 3 dekat return outward account. Okay. So tengok step 1. Kita tengok sini, kita akan rekod dua lah. Satu dekat purchase ledger, satu dekat general ledger. Okay, 4 individual entries in the return outward journal are posted as debit to the respective supplier account in the purchase ledger. Okay, daripada hasil journal tadi ni, kita akan rekod dalam purchase ledger. Kita dah buka kan tadi. Account payable Ali, account payable Rama. Tapi untuk return, dia akan duduk di belah debit side. Okay, kita akan rekod April 19. Okay, April 19, return outward. Daripada folio mana kita dapat, return outward journal, 10. Okay, RM10 lah. Tadi Ali return RM10. Same goes to account payable Rama. Okay, kita akan record return outward di debit side. Okay, April 25, return outward. Okay, folio reference kita, return outward journal. Okay, amount yang Rama return adalah 15. Okay, so total return outward journal 25 tadi kita akan record dalam, kita akan transfer to return outward account. So buka lah general ledger. Under general ledger, kita akan buka return outward account GL3 lah. Okay, kena samalah folio yang kita dekat sini. Bila nak buka nanti kena samalah GL3. So return outward adalah kita akan record di credit side. Okay, kan dia adalah daripada purchases by credit kan. Bila purchase, debit side, bila return, dia akan control kan credit. So dia duduklah belah credit. So kita ambil April 30 lah. Okay, April 30 last month, last day of the month. Okay, and then tulis total return outward. Mana kita dapat daripada return outward journal lah, 25. So amount ni, amount of return in individual supplier account must equal to return outward account. So kena sama lah. Okay, same juga untuk return inward. Return inward adalah sales return. Okay, record return of goods sold by credit. Okay, for return of goods sold by cash, it will enter in the cash payment journal. Okay, saya highlight return of goods sold by cash. It will enter in the cash payment journal. Dia takkan masuk dekat return inward journal. Return by credit sahaja. Return of goods sold ataupun return of purchase by credit akan masuk return outward ataupun return inward. Kalau return of goods sold ataupun return of goods purchase by cash, dia akan masuk cash payment ataupun cash receipt journal. Okay. So format untuk return inward journal sama juga. Kita ada date, particular, credit note number sebab kita return. So source of document adalah credit note lah. Okay. Folio. Dekat sini bila return inward, dekat sini akan automatic dekat buku, dekat ledger, sales ledger lah. Okay. And then berapa amount yang kita nak record. Last amount yang kita total up tadi akan masuk. Kita akan transfer dekat general ledger, dekat return inward account. Okay. Ambil sample of transaction on goods returned by customer. Tadi kita punya account receivable adalah lim, min. So lim dengan min ni dia return barang lah dekat kita. So April 16, goods returned by lim worth 20, credit note number CN701. So buat masuk lah April 16, lim, credit note number CN0701,
sales ledger 1. Kita dah buka dah tadi. Account receivable lim. Okay, daripada sales ledger 1 tulis balik. Sales ledger 1, berapa amount yang lim return 20. Okay, April 22. Min. Okay, the goods returned by Min worth 30. Okay, credit note number CN702 daripada kita akan transfer dekat sales ledger 2 lah. Okay, total up 50 ni masuk dekat general ledger yang keempat yang kita akan create kemudian dalam buku, dalam account return inward. Okay, so ada dua ledger lah yang kita akan posted daripada return inward journal. The first one is sales ledger and general ledger. Okay, so individual entries in the return inward journal are posted as credit to the respective customer account in the sales ledger lah. Okay, daripada return inward journal tadi, kita buka sales ledger. Under sales ledger dah ada account receivable lim, account receivable min kan. Tadi kita dah record sale. Tadi kita buat record of sale lah by credit. Sekarang ni kita nak record return inward. So return inward akan duduk di belah credit side. Okay, dia akan duduk di belah credit side. So April 16, return inward journal folio kita dengan amount 20 lah. Lim adalah amount dia 20. Untuk account receivable min, April 22. Okay, return inward. Folio yang kita refer adalah return inward journal. Okay, amount dia 30. Okay, so at the end of each reporting period, amount column of return inward journal is total. Okay, this amount is then posted to general ledger as a debit in the return inward account. So kita buka general ledger. Kita ada dua benda kita post. Satu dekat sales ledger. Satu dekat general ledger. Okay. So bila buka dekat general ledger, buka return inward account. Okay. GL4 lah. Kita dah create general ledger dah 4 dah. Tu maksud dia kita dah create GL sampai 4 dah ni. Okay. So dalam return inward account, kita akan record di debit side lah. Kan sales tadi. Credit bila ada return, dia akan duduk control lah debit. So at the end of the reporting month, April 30, okay, kita akan record total return inward daripada folio return inward journal 50. So amount ni kena sama dengan amount yang kita create dalam GL. Amount return inward journal tadi kena sama dengan account return inward dalam GL. Okay, skip je. Cash receipt journal. Okay, kita nak masuk cash receipt journal. Okay, cash receipt journal record all cash received by a business during the reporting period. Okay, any cash inflow received by the business, kita akan guna cash receipt journal lah. Okay, this include all cash and check received such as cash invested by the owner, check received from sales good, okay, and sale of other asset, cash collected from account receivable. Yang ni lah yang saya nak highlight tadi. Highlight. Cash collected from account receivable. Check received from bank loan. And cash received from dividend and interest. So semua kategori-kategori ni, situasi-situasi yang ditertera ni masuk dalam cash receipt lah. Any forms of cash received masuk dekat cash receipt journal. Okay, so ni adalah format untuk cash receipt journal. Kita ada date, okay, reference number, we have maybe receipt number, check number, deposit slip number, okay, account to be credited, okay, folio. Kenapa credited? Sebab kita terima duit. Okay, and then folio. Bank, to record amount of check received. Okay, kita tulis bank bukan check kat sini. Kita tulis check kat sini, tulis bank. Okay, to record the amount of cash received, masuklah column cash. Okay, kalau terima dalam bentuk check, tulislah dalam bawah, dalam column bank. Okay, to record the sources that lead to the receipt of cash. Okay, bila kita ada buat jualan, kita akan bagi discount allow kan. Kita bagi kat customer kita discount. So dia panggil discount allow.
And then customer kita kalau beli on kalau kita jual on credit, dia adalah kita punya account receivable lah. So kalau cash collected from account receivable, dia akan masuk kat sini lah. Okay, dia akan masuk kat sini. And then sales, okay, sales masuk dekat sini. So amount ni semua kita total up, kita akan masuk dekat GL. Okay, GL bank, GL cash, GL discount allow, GL account receivable, GL sales. Okay. Okay, tengok contoh sample of cash receipt transaction. Okay, so we have April 1, the owner bank in cash to the business 20k. Dia bagi source of document deposit slip lah. Okay, dia nak deposit cash dalam bank 20k. So tulis dalam cash receipt journal ni adalah dia punya column yang kita kena buat lah. Okay, ni dalam group project So April 1, tulis reference number deposit slip tadi 001. Tulislah 001. And then apa yang kita nak record? Owner bank in cash to business. So dia adalah capital lah. Okay, daripada mana folio kita refer? GL5 lah. Nanti kita akan create GL5. Tadi kita create sampai GL4 je. So kita akan create lagi lah account capital. So owner bank in cash to business. So duit masuk dekat bank. So 20,000 ni akan ada di bawah bank lah. Okay, settle untuk April 1. April 5. Sold goods worth 3,500 to 1 by cash. Okay, terima source of document receipt. Okay, kita buat jualan tadi, terima dalam bentuk cash. So April 5, receipt number A100. Okay, account to be credited is sales lah. Okay, dia adalah bentuk jualan kan tadi. April 5 ni adalah transaction jualan, so tulis sales lah. So bila sold goods by cash, okay, folio GL2, cash kita akan record 3,500 lah sebab kita terima jualan by cash. So masuk dekat column cash and then juga masuk dekat column sales. Okay, April 23, receive 150 by check from Lim. Lim ni siapa tadi? Kita punya account receivable kan? So Lim ni bayar hutang dia dekat kita lah. So nanti dekat column account receivable ni akan ada amount lah. Okay, so April 23, receipt number A101, account to be credited is Lim. Okay, and then folio sales ledger 1. Okay, kita terima dalam bentuk check. So dia akan masuk 150 kat bank lah. And then juga dekat account receivable 150 because Lim is our account receivable. Okay, cash collected from account receivable. Okay, April 25, sama juga receive 250 by check from Min. Okay, April 25, apa dia punya reference number? A102, Min, sales ledger 2. Terima by check kan, so masuk dekat bank 250 dengan account receivable 250. Okay, April 27, receive check 350 for month. Month tadi kita punya account receivable juga. So April 27, tulis reference number dia A103. Okay, accounts to be credited is month. Okay, folio SL3 and then month tadi kita terima duit dalam bentuk check. So masuk dekat bank 350 dengan account receivable 350. Okay, April 29, sold goods to my worth 1,000 by cash. Kita buat sales lah. So April 29, receipt number A104, account to be credited is sales. Okay, masuk dekat general ledger 2. Kita dah buat tadi general ledger 2. Okay, so kita terima sales tadi by cash. So masuk dekat column cash lah 1,000 dan juga dekat sales 1,000. So total up sales, total up cash, bank. Okay, total up juga yang ni account receivable. Ini tak payah sebab kita dah buat tadi dekat sales ledger. So total up sales, total up cash, total up bank. Yang ni akan transfer dekat general ledger lah. Okay, untuk cash payment journal, kita record all cash paid by a business during the reporting period. Any cash outflow lah by the business. Any cash outflow yang business bayar.
Okay, duit keluar. So, dalam bentuk cash ataupun check, semua masuk dalam cash payment journal. Okay, this include all cash and check paid such as cash drawing by the owner. Okay, cash paid for purchase of goods from supplier and purchase of other asset. Okay, cash paid for purchase of goods from supplier and purchase of other asset. Cash paid to creditor, loan paid to bank, and cash paid for other operating activities such as rental, utility, salary and advertising. Cash paid to creditor. And then kita ada account payable kat sini. Kita ada sama juga bentuk dia. Cash payment journal, kita ada date, reference number, account to be mana apa? Account to be debited. Okay, folio sama juga, bank, cash, to record the amount paid by check, to record the amount paid by cash, and then bila kita purchase tadi, kita akan receive discount kan. So ada column discount receive lah. Okay, column account payable and then purchase. Kat sini lah yang membezakan cash payment journal dengan cash receipt journal yang saya highlight ni. Okay. Okay, so tengok sample cash paid transaction April 2. Purchase good by check 2,000 from Kyrie. Okay, dia punya source of document is check lah. Okay, so dalam cash payment journal, okay, format dia macam ni. April 2, okay, isikan reference number. Okay, bila kita purchase good, kita akan debit purchase lah. Okay, isikan folio GL. Okay, kita purchase tadi by check. So, masuk kat column bank lah, 2,000. And then kita juga ada masukkan dekat purchase, 2,000. Okay, April 8, paid rental 1,000 by cash. Okay, April 8, dia punya reference number, kita paid rental by cash. So, masuk dekat column cash lah. Okay, April 22, paid 90 to Ali by check. April 22, paid Ali. Siapa Ali? Kita punya account payable. So, kat sini akan ada nama Ali lah. Okay. So, purchase ledger 1. Okay, Ali. Kita bayar dekat Ali RM90 by check. So, dekat column bank 90. Column account payable pun 90. Okay, April 28, paid 140 to Rama by check. Rama juga kita punya account payable. So, April 28, okay, Rama account payable. Okay, 140 kat column bank sebab kita bayar by check. Dan juga dekat account payable 140. Okay, April 28, paid 280 to Chan by check. So, April 28, Chan, okay, bila bayar by check dekat column bank dan juga dekat account payable 280 lah, paid to creditor. Okay, yang ni yang tadi yang saya highlight, cash paid to creditor. Sebab tu kita kena record juga dekat account payable. Okay, April 30, paid utility bills 100 by check. Okay, so tulis April 30, apa dia punya reference number. Account to be debited is utility lah, kita bayar utility bill. Kita bayar pakai check 100. So total bank, cash tinggal purchase. And then nanti amount total ni kita akan masuk dalam general ledger lah. Okay. So kita nak tengok posting from cash receipt and cash payment journal to ledger account. Okay, so ni daripada cash receipt and cash payment journal tadi yang kita buat. Okay, ni adalah cash receipt, ni adalah cash payment journal. Okay, yang kita total up tadi untuk bank cash dengan sales untuk cash receipt, kita akan masukkan dekat general ledger, buku bank. Tadi kita dah buat, ini kita baru create bank account. So GL6 lah. Okay, yang ni ikut turutan yang kita create lah. So kita baru create bank account. Okay, dekat bank account nanti cash receipt, total of cash receipt from bank ni kita akan masuk dekat debit side lah. April 30, total cash receipt. Mana kita dapat 20,750 ni daripada folio. Reference of cash receipt journal lah. Okay, untuk cash. Okay, total up 4,500 masuk dekat debit side. April 30, total cash receipt. Folio yang kita refer adalah cash receipt journal.
4,500. Okay, tengok untuk cash payment. Oh, satu lagi. Sales. Okay, sales. Buka dekat general ledger, sales account. Tadi kita dah buka GL2, sales account.